सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू कैनेडा बुलेटिन च सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। शुरुआत कर लेंदे आ हैडलाइनस दे नाल। ओंटारियो दे प्रीमियर डग फोर्ड दा ऐलान, सितंबर तक बंद रहणगे स्कूल। बच्चों की सुरक्षा नू लैके कीता गया फैसला। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ऐलान, कैनेडा बिजनेस अकाउंट का किया गया विस्तार। अगले 1 महीने लिए होर बंद रहेगी अमेरिका कैनेडा सरहद। ओंटारियो दे विच कोविड-19 के केसां 'च एक बार मुड़ तो होया इजाफा। बीते दिन सामने आए 427 केस। पिछले 3 दिनों तो नीयर बाय 400 केस आ रहे हैं सामने। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने मंगलवार को ऐलान किया है कि प्रोविंस वालों कोविड-19 महामारी कारण स्कूलों को सितंबर तक बंद करने का फैसला किया गया है। फोर्ड ने आख्या कि बच्चों की सेफ्टी उन्होंने मुख्य तरजीह है। प्रोविंस ने एक न्यूज़ रिलीज़ में आख्या कि यह फैसला चीफ मैडिकल ऑफिसर ऑफ हैल्थ ते मैडिकल माहिरां नाल सलाह मशवरा करन तो बाद ही लिया गया है। अजोके हालात के समय में स्कूलों को खोलण का रिस्क नहीं लिया जा सकता। फोर्ड ने पत्रकारों नाल गलबात करदे आख्या कि पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। प्रोविंस ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल बंद होने तो पहला जिहड़े विद्यार्थी अपने हाई स्कूल्स तो ग्रैजुएशन मुकम्मल करने वाले सन वो ग्रैजुएट हो जाएंगे ते सारे विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलणगे। The safety of our children is my top priority. And one thing I will never do is take unnecessary risk when it comes to our children. And that's why, after careful consideration, after consulting with the health experts, it is clear that we cannot open schools at this time. I'm just not going to risk it. This wasn't an easy decision to make, but it was the right decision. We've made the decision to put our kids' safety first, and at the same time, we have a plan to ensure that our children's education can continue outside of the classroom. At-home learning will continue. All students from grades K to 12 will receive their report cards. We're doing everything possible to make sure our students have the opportunity to graduate this year, and we're working hard to ensure that child care centers will begin to open safely once we get to stage 2 of reopening. I also know that many of our kids are eagerly awaiting to find out if they'll be able to go to camp this summer. I know many parents are looking for certainty when it comes to summer plans. So today, we're also providing an update on summer camps. Overnight camps will remain closed. Unfortunately, we just can't have camps with 500 kids living together right now. I know this will be tough for many kids who look forward to their overnight camps. कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दस्सिया है कि 21 मई को अमरीका कैनेडा सरहद नूं बंद करने की तरीक खत्म होने वाली सी, पर हुण इस नूं दोवें मुल्कां की सहमति के नाल 1 महीने लिए होर अगे वधा दिता गया है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडा बिजनेस अकाउंट के विस्तार बारे भी जानकारी दी। Today I can announce that we are expanding the eligibility of the Canada Emergency Business Account. If you are the sole owner-operator of a business, if your business relies on contractors, or if you have a family-owned business and you pay employees through dividends, you will now qualify. For example, for a hair salon owner with stylists who rent chairs, for a local physiotherapist, for an independent gym owner with contracted trainers. This is for you. We'll have more details very soon about when you'll be able to apply. We heard you when you said you needed a hand. That's why Minister Ng is also working on potential solutions to help business owners and entrepreneurs who operate through their personal bank account as opposed to a business account, or have yet to file a tax return, such as newly created businesses. And as we announced last week, there's new funding for regional development agencies too, which you can always contact if you still don't meet these expanded criteria. Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days the current measures in place along the border. This is an important decision that will keep people in both of our countries safe.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 427 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,384 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17,898 ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1919 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। Today, we have a total of 23,384 confirmed cases reported in Ontario, and this is an increase of 427 cases, or 1.9% over yesterday's report. 57% are female, 42% 60 years of age and older, and 63% are people who live in the Greater Toronto Area. 17% of our cases are in healthcare workers, or 4,043. This is a cumulative number and does not represent those currently sick or positive. We continue to see Ontarians recovering from COVID-19, with 77% or 17,898 of our cases considered resolved. Currently, we have 987 people in hospital. 167 of them are in ICU, and of those, 123 are on a ventilator. And tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 1,919 deaths have been reported, representing an increase of 15 deaths from our previous report. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੇਲੀ ਫੁਲਟਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Well, this is a non-partisan, independent commission, and the most important part of this is that the public will be involved. The public will be involved in hearings, deputations. They'll have an opportunity to have input, and I think also to recognize that we're taking action. We're not waiting. We're the first province that is coming forward and going to have a commission involving the public. And we want to make sure that long-term care, the issues in long-term care are addressed. And this is something that we believe as a government is a priority. It has to be. And we need to address the questions that Ontarians have. And I want to make sure that we are transparent. Ontarians deserve answers to their questions. This is a global pandemic that has inflicted tremendous tragedy on our long-term care homes, many of them. And we need to get to the bottom of that. Well, the modeling shows that it is subsiding, but it's an unknown virus. The science and the evidence surrounding COVID-19 and how it spreads and how it may affect our communities is still to be seen. But despite that, we need to have answers to questions surrounding what has transpired with COVID-19 in our long-term care homes, and our government is committed to being transparent about that. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੇ GTA 'ਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। Today marks the first day that retail shops with street entrances can open. This is a big change and the first time in almost 10 weeks that they've been allowed to open. I know you're antsy, frustrated, cooped up, and stir-crazy, but please do not rush out to these stores right away. They will be open again tomorrow and the day after that. Please give businesses the time they need to get prepared without being overwhelmed. They face a new reality just like the rest of us. To the businesses, if you're not ready to open and cannot meet the public health and Ministry of Labour guidelines, do not open. The safety of the public, but also your employees, is paramount. You have a big responsibility here. The pandemic is not over. Regardless of how cooped up and frustrated we are, the pandemic continues. In the region of Peel alone yesterday, there were 94 new cases. The GTA makes up over 60% of all the cases in the province. I'm very worried about a second wave because even in lockdown, our cases continue to rise every day. When things open up, I fear a spike in cases.
We'll be watching the numbers like a hawk. We cannot afford a second wave. The only way to prevent one is to do what you've been doing since the beginning of the crisis. Go out only for the essentials. Avoid gathering with anyone that you have not been isolating with. Keep it 2 meters or 6 feet apart if you decide to go out. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਈ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। Justin Trudeau has made it clear that he would like to permanently replace Parliament with press conferences. He wants an audience, not an opposition. That is absolutely unacceptable. This is not a partisan issue. This is about whether or not a democratic country like Canada should have a functional parliament. If members of the Bloc or the NDP or the Liberal backbench don't believe that Parliament is an essential service, they should consider why they ran for office in the first place. I strongly believe in the role of Parliament. It is vital and it must be restored. And to ask tough questions. We also need to be able to hold the Liberals accountable when they make bad decisions. And while there has been a tremendous amount of uncertainty over the last few months, one thing is abundantly clear. Justin Trudeau is letting Canadians down. Hundreds of thousands of Canadians are falling through the cracks because of unnecessarily rigid government programs, and they need our help. For example, if you don't have a CRA payroll number, you can't access the wage subsidy. If you are self-employed and receive dividends from a family business, you don't qualify for the wage subsidy either. If you make $1 more than the $1,000 limit, you lose your entire emergency response benefit. And these are just a few examples. Now, the government has been saying since March that they would fix these problems as time went on. We are now getting towards the end of May. So what exactly is Justin Trudeau waiting for? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 427 ਕੇਸ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ 400 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।